Ladies and gentlemen, distinguished guests and participants, I am honored to be here today representing the European Union at the opening ceremony of the TMC meeting for the validation of the draft ECOWAS standards relating to 3 regional value chains. The EU recognizes the importance of regional integration and standard harmonization in promoting trade, investment, and economic development. The ECOSTAND initiative is an essential step towards achieving these objectives, and we are proud to be the partner of ECOWAS in this endeavor. The European Union has been providing various forms of support to ECOWAS Commission to enhance their quality infrastructure and competitiveness programs. These assistance includes financial support for creating and executing programs aimed at improving quality infrastructure and competitiveness, including development of national quality policies, establishing quality infrastructure institutions, and designing technical regulation and standards. Additionally, the European Union offers capacity building programs, technical assistance, and institutional support such as training for technical staff and policymakers, support for regional accreditation systems, metrology laboratories, certification and testing services, and assisting in the implementation of the World Trade Organization's technical barriers to trade agreement. We at the European Union believe that standard harmonization is crucial to improve the competitiveness and sustainability of mango, cassava, and information and communication technologies regional value chains. We are confident that the validation of the draft ECOSTAND standards will contribute to the achievement of these objectives, enhance the region's competitiveness, and facilitate the integration of the ECOWAS region into the global economy. I would like to take the opportunity to commend the TMC members for their dedication and hard work towards the development of the ECOSTAND standards. I encourage all participants here today to engage actively in the discussions and provide valuable feedback to ensure the validation of high-quality standards that meets the needs and expectations of all stakeholders involved. I also congratulate UNIDO for supporting the ECOWAS Commission in achieving important milestones under the previous project, the Wacqip, the West Africa Quality System Program, such as the development of the Regional Quality Infrastructures Regulatory Framework and the creation of the ECOWAS Quality Agency, the ECOWAC. We thank all the beneficiaries for being involved in this implementation of the various competitiveness programs in West Africa. In conclusion, the EU continues to commit to supporting the ECOWAS in its efforts towards regional integration and harmonization of standards, and we wish you all a fruitful and productive meeting. Thank you. Your Excellencies, ladies and gentlemen, it is indeed a privilege and an honor for me to speak this morning on behalf of UNIDO in this important TMC ECOSHA meeting for the validation of the draft ECOWAS standards relating to 3 regional value chains, being mango, cassava, and information and communication technologies. First of all, I would like to express my sincere thanks and gratitude to the European Union for the trust in our organization and also the significant contribution to the development of the ECOWAS regional quality infrastructure and the development of regional value chains. Secondly, let me also take this opportunity to thank the ECOWAS Commission for all your support, your availability, and your excellent collaboration in the implementation of various ECOWAS projects. So there is no longer any doubt that industrialization and the promotion of the business environment are an essential factor for economic growth and sustainable development. They enable the creation of productive jobs, income generation, and the facilitation of social integration. So in this context, the Africa Union has developed some flagship projects that are aimed to adding value to African commodities, reducing and eliminating barriers to intra-African trade,
and creating a larger market for African goods and services among its population of over 1 billion people, namely the African Continental Free Trade Area, the AFCFTA. The successful implementation of the AFCFTA is strongly linked to the existence of enterprises at the African level and in particular in the ECOWAS region that can produce and supply the regional and African market with competitive products and high added value. Excellencies, ladies and gentlemen, the African Union's continental strategy, which is in line with the ECOWAS strategy, also encourages industrialization focused on the development of commodity value chains as a driving force for the realization of structural, social, and economic transformations on the continent. To this end, UNIDO encourages the ECOWAS Commission to support enterprises in their development and upgrading, and also the development of regional value chains in order to improve their competitiveness. Certainly, inclusive and sustainable industrialization is an important key of the way forward for the ECOWAS region, as a key element in advancing economic diversification and structural transformation to achieve the ECOWAS 2050 agenda. More than ever, inclusive and sustainable pathways to industrial development require systematic approaches, as well as innovative, collaborative, transformational, and flexible solutions. Today, UNIDO looks forward for joining forces to achieve large-scale development results and to accelerate the process of structural transformation of the economies of ECOWAS member states. I would like to highlight that UNIDO, in collaboration with various stakeholders of the ECOWAS region and the ECOWAS Commission, continues to implement programs and projects for the development of the ECOWAS quality infrastructure and regional value chains. For this purpose, in the framework of the implementation of the previous quality programs, UNIDO provided technical assistance to the ECOWAS Commission not only to develop the regulatory framework of the regional quality infrastructure, but also to develop regional value chains. For example, mango, cassava, textiles, and garment and information and communication technology. It is for this reason that you will examine during these 4 days 31 of the 91 standards that are being harmonized at the regional level with the technical support of UNIDO within the framework of the West Africa Competitiveness and Quality Infrastructure Project. The path covered together with ECOWAS Commission at regional level and the countries at national level is covered by convincing results and full of promise for the future. So all these advances realized within the framework of competitiveness and quality programs are significant and must be sustained for the benefit of the region. In this regard, the ECOWAS Commission, with the technical support of UNIDO, has decided to develop a regional approach for value chain development in order to formalize the different approaches developed at national and regional levels within the framework of the Wacomp program. As I close, allow me to reiterate that UNIDO stands ready to continue collaborating with ECOWAS and national governments in the development and the implementation of projects in the following areas: development of well-coordinated and coherent industrial policies, value chain development at regional and national level, development of industrial infrastructures such as special economic zones or industrial parks, and any other projects related to industrial development. I cannot end my speech without extending my warmest congratulations to the region for the results obtained in the development of regional value chains as well as the ECOWAS regional quality infrastructure, and reaffirming the availability of UNIDO for its continuous support to the ECOWAS efforts. I would also like to thank the European Union for renewing their confidence to UNIDO for the development of regional value chain programs in the ECOWAS region. Thank you very much for your kind attention.
Monsieur le représentant du ministre en charge de l'industrie de la République de Gambie, Madame la représentante de l'Union européenne, Monsieur le représentant de l'UNIDO, Monsieur le président du comité communautaire de normalisation de la CEDEAO, TMC COCHAM, Monsieur le conseiller technique principal, mon cher frère, camarade, Mesdames et Messieurs les présidents des comités techniques d'harmonisation, TAC1, TAC2, TAC9, TAC3, Mesdames et Messieurs les experts membres des comités techniques d'harmonisation, Mesdames et Messieurs les experts du groupe, les experts de Wacqip, le projet, Mesdames et Messieurs les participants, distingués invités, chers participants. Permettez-moi au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la Commission de la CEDEAO et de Madame la Commissaire en charge des affaires économiques et de l'agriculture, de vous souhaiter à tous et à toutes la cordiale bienvenue à notre réunion organisée dans cette belle ville de Gambie, donc à Banjul. Je voudrais, avant de continuer mon propos, traduire toute la reconnaissance des autorités de la Commission aux autorités gambiennes pour avoir accepté, abriter cette réunion. Et je voudrais demander en tout cas aux représentants du ministre en charge de l'industrie de transmettre toute notre reconnaissance et notre considération par rapport à l'engagement et au soutien qu'ils nous ont apporté pour cette organisation. Au nom du président de la Commission, je voudrais également remercier les membres du comité communautaire de normalisation qui, par leur présence à cette réunion, nous apportent le soutien de leurs pays respectifs dans le cadre donc des travaux d'harmonisation des normes au niveau régional. Aussi voudrais-je particulièrement adresser mes sincères remerciements et la profonde gratitude de la Commission à l'Union européenne pour sa contribution aux efforts de construction de plusieurs de nos chantiers communautaires, en particulier la mise en place de l'infrastructure qualité de la CEDEAO. Permettez-moi également de saisir cette occasion pour remercier l'UNIDO pour le travail important et remarquable réalisé pour le développement de nos politiques de qualité, de l'infrastructure de qualité de la CEDEAO et de développement de nos chaînes de valeur. Mesdames et Messieurs les experts, le développement des chaînes de valeur, de l'infrastructure de qualité et de l'environnement des affaires sont devenus de nos jours les maillons essentiels de génération de croissance économique et d'amélioration des conditions de vie des populations. Comme vous le savez, dans le cadre de la mondialisation et de la libéralisation des économies, ainsi que dans le contexte actuel de la ZLECAf, il devient plus que impérieux pour l'espace CEDEAO d'entamer urgemment donc le développement de son infrastructure de qualité et qui demeure, comme vous le savez, embryonnaire. Il est donc nécessaire pour notre région de mettre en place des infrastructures nationales et régionales de qualité modernes et efficaces, capables de non seulement appuyer le développement de nos chaînes de valeur, mais aussi de démontrer la conformité de nos produits aux normes internationales, de donner de la valeur ajoutée à nos produits, de protéger la santé, la sécurité des consommateurs de notre espace et de protéger également notre environnement. L'atteinte de ces objectifs passera par le développement et la mise à disposition de normes au profit des potentiels bénéficiaires que sont nos entreprises, nos décideurs politiques
et une structure en charge de l'évaluation de la conformité. La mise à disposition de normes élaborées sur la base de normes internationales comporte plusieurs avantages. En effet, les normes demeurent un puissant moyen de transfert de technologie au profit des entreprises. À travers ce transfert de technologie, les normes aident les entreprises à réduire leurs coûts, à accroître leur productivité et à accélérer et à accéder à de nouveaux marchés. En somme, à les rendre plus compétitives. Les normes constituent, comme vous le savez, pour les décideurs politiques, une base solide au développement de la réglementation nationale, régionale et internationale. Elles sont des outils essentiels pour la réduction des obstacles techniques au commerce international et la protection des consommateurs et la mise en œuvre de la zone, comme je l'ai dit, de libre-échange continental. C'est conscient de l'importance des activités de normalisation que la Commission de la CEDEAO, par l'adoption de textes réglementaires, a mis en place un dispositif d'harmonisation des normes au niveau régional. Il s'agit entre autres, comme vous le savez, du TMC et ECOCHAM, de ces 9 comités techniques d'harmonisation et du modèle d'harmonisation régional. Mesdames et messieurs les experts, dans le cadre de la mise en œuvre du projet de compétitivité et d'infrastructure de qualité de l'Afrique de l'Ouest, Wacqip, nous avons retenu 91 normes relatives aux 4 chaînes de valeur régionales pour être harmonisées. Pour ce faire, la Commission de la CEDEAO a mis en place 2 comités techniques d'harmonisation supplémentaires, l'un pour le textile et le vêtement et l'autre pour les technologies de l'information et de la communication pour l'élaboration de ces normes. En outre, la CEDEAO, donc le département en charge des affaires économiques et de l'agriculture, assurant le secrétariat du TMC et ECOCHAM, a préparé les présents projets de normes par le biais, comme vous le savez, de consultations régionales et régulières avec les comités d'harmonisation techniques concernés, je vais dire les TAC1, TAC2, TAC3, TAC8 et TAC9. Les derniers ont été d'ailleurs faits virtuellement, la plupart de ces réunions. Donc vous êtes conviés, comme vous le savez, durant donc ces jours que nous allons nous retrouver ici, pour examiner au total donc 31 projets de normes et procéder à leur validation. Je reste convaincu, au regard donc des efforts importants que la Commission de la CEDEAO n'a cessé de déployer pour le développement de la chaîne de valeur régionale, que la présente réunion permettra de franchir un pas supplémentaire dans la marche vers l'adoption des normes régionales ECOSTANDs relatives aux 4 chaînes de valeur régionales. Permettez-moi, chers participants, de vous remercier, de remercier particulièrement, comme je l'ai dit au départ, les autorités de la Gambie qui ont bien voulu accepter d'abriter notre présente réunion, ainsi que le Wacqip de Gambie et le Wacqip pour les très bonnes préparations de ces réunions. Je profite de cette occasion pour lancer un appel aux responsables des organisations nationales de normalisation que vous êtes, points focaux nationaux de la qualité, à encourager vos États respectifs à la mise en place d'infrastructures nationales de qualité modernes, efficaces et internationalement reconnues et surtout viables, condition sine qua non pour le développement de nos économies au niveau national et régional. Distingués participants, mesdames et messieurs, monsieur le représentant du ministre en charge de l'industrie, je ne saurais terminer mes propos sans renouveler mes remerciements à l'endroit de l'Union européenne et de l'ONUDI,
ainsi que nos États membres pour les différents appuis techniques que notre institution, la Commission de la CEDEAO, bénéficie de votre part, afin que nous puissions demain librement et surtout être fiers d'avoir ensemble contribué à asseoir au niveau de notre communauté une infrastructure de qualité, viable et acceptable. Sur ce, je vous remercie et vous souhaite de fructueuses délibérations. Distinguished ladies and gentlemen, it is an honor and a pleasure for me to take the floor on behalf of the government of the Republic of the Gambia, under the leadership of His Excellency President Adama Barrow, to welcome you to the Smiling Coast of Africa and to this meeting of the TMC ECOSHAM for the validation of the ECOWAS draft standards relating to 3 regional value chains: mango, cassava, and information and communication technologies. Let me also take this opportunity to thank the ECOWAS Commission for choosing the Gambia to host this TMC ECOSHAM meeting. We are honored to host this meeting, and given that the Gambia Standards Bureau is a pioneer founding member of the TMC, and the ECOSHAM process makes all stakeholders of the Gambia quality infrastructure very proud. I would like to particularly thank the members of the TMC ECOSHAM who traveled to the Gambia to attend this important meeting as a demonstration of the support and commitment of your countries to the agenda of this TMC ECOSHAM meeting. Indeed, your valuable time and energy that you devote to the objectives of the ECOSHAM process for facilitation of economic integration are worth commending and exemplary. On behalf of the government of the Gambia, I would also like to express my sincere thanks and gratitude to the representatives of the 2 West African regional economic communities, namely IMOMA and ECOWAS, as well as UNIDO and EU, our valued technical and financial partners, respectively, for the significant contribution to the development of the ECOWAS regional quality infrastructure. Your Excellencies, Chairperson, ladies and gentlemen, the development of the global value chain has become a dominant component to promote trade and investment. The benefits of developing value chains are significant and can be measured in terms of productivity improvements, job creation, and poverty reduction. The process of producing goods through a value chain approach, from raw materials to finished products, is increasingly fragmented and can be implemented anywhere in the world where the necessary skills and materials are available at a competitive cost and quality. Most of the African countries did not embrace the value chain concept earlier and were operating mainly at the lower end of the value chain by supplying primary raw materials. As a result, the African countries have not benefited as much from this trade-driven growth in recent years. It is for this reason that the AU and its regional economic communities have recently started to develop programs on value chain development. Among these regional communities, ECOWAS, which has 15 member states, constitute one large market. This regional dynamic initiated by ECOWAS Commission must be supported with innovative policies to strengthen the activities of our local production units in order to transform them into medium-sized enterprises as a means to bridge the gap between them and multinational companies established in the region. In addition, our raw materials often have difficulty accessing the international market due to the lack of internationally recognized conformity assessment bodies which are able to support enterprises to be able to demonstrate the compliance of their products with the requirements of such markets. Indeed, experience has shown that development models based on the export of raw materials are no longer appropriate for the continent whose vision is to transform itself into an economic powerhouse of the world. We must work towards innovative approaches based on sustainable and
transformative change that will ensure the economic and social prosperity of our region and the well-being of our communities. Furthermore, studies have also shown that all cases of significant, rapid and sustained economic growth observed in modern economic development have been associated with industrialization and in particular with an increase in manufacturing production, of which quality infrastructure is an integral part. Your Excellencies, Chairpersons, ladies and gentlemen, this is the reason why the African Union has recognized the Pan-African Quality Infrastructure as the continental platform in charge of issues related to standardization, metrology, accreditation, and conformity assessment in order to enhance the competitiveness of products and services and contribute to the industrialization of the African continent. It is therefore necessary for ECOWAS Commission and its member states to make available to our enterprises and conformity assessment bodies national and regional standards in order to promote technology transfer, improve the production systems, and the competitiveness of our enterprises. To this end, the Gambia urges the ECOWAS Commission to accelerate the operationalization of the ECOWAS Regional Quality Infrastructure for a better coordination of quality in our region for the benefit of our companies and citizens, as well as the protection of our environment. Your Excellencies, Chairperson, ladies and gentlemen, I cannot end my speech without thanking once again all participants, our development partners, members of the organizing committee, and everyone who contributed to the good organization of this event. While wishing you all a very successful deliberation, I now declare open this meeting for the validation of the draft ECOWAS standards relating to the 3 regional value chains. I thank you very much for your kind attention. J'avoue que c'est une leçon pour moi, j'apprends beaucoup avec vous et je suis vraiment satisfait de l'ambiance parce que ce sont des débats francs, parce que nous sommes techniques et c'est ça justement qu'il faut que nous gardions à l'esprit. Nous sommes des techniciens, donc les débats doivent être techniques et francs et ça nous permet d'avancer. Et je voudrais vraiment au nom de la Commission vous remercier et souhaiter que nous puissions donc maintenir ce rythme, cette ambiance entre nous. Et surtout, faciliter, parce qu'il y a beaucoup, j'ai donné mon contact, je pense que nous allons avoir le mailing list. Et n'hésitez pas, s'il y a des problèmes, certaines choses qu'on peut relancer, moi, mais les gens ont mon contact, vous pouvez donc nous relancer, nous aussi, pour que nous puissions contribuer. Parce que, in fine, comme le président l'a toujours souligné, c'est faire en sorte que nous puissions donc développer le commerce intra-régional, de faire en sorte que nous puissions apporter plus de richesses à nos populations, faire en sorte que nous puissions mieux lutter contre la pauvreté. Et donc, c'est un devoir et c'est un engagement fort que nous devons ensemble travailler. Et nous savons que sans commerce, nous ne pouvons pas développer nos entreprises. Sans commerce, nous ne pourrons pas développer nos économies.
Et vous le savez très bien, tous nos pays aujourd'hui, certains sont confrontés à des questions d'insécurité. C'est lié justement à la pauvreté et bien sûr au manque d'emploi pour les jeunes. Et nous devons donc travailler. On ne peut pas résoudre le problème de l'emploi si nous n'avons pas des entreprises performantes, si l'économie ne fonctionne pas. En tout cas, Monsieur le Président, je voulais vraiment vous remercier et remercier l'ensemble et féliciter l'ONUDI pour avoir facilité cette réunion en présentiel parce que ce n'était pas évident, mais ils ont fait l'effort pour que nous puissions tenir cette réunion en présentiel. Je voudrais donc remercier le représentant de l'ONUDI et enfin remercier mon frère de la commission de l'UEMOA parce que nous travaillons main dans la main et c'est cela aussi la collaboration et la compréhension, la complémentarité. Et je souhaite que chaque fois nous puissions donc maintenir ce tandem-là pour le développement des normes dans la région. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur le Président, et bon retour à vous tous. Que le Tout-Seigneur nous bénisse et nous accorde toujours sa grâce dans les œuvres que nous entreprenons chaque jour. Merci beaucoup. Good afternoon or good evening, all the member states. We have come to the end of this exercise. We've spent at least about 4 days carrying out this exercise. All the standards, the THC1, THC2, THC3, and THC9, all the standards listed for validations were actually validated. And we are recommending to the Council of Ministers that all the standards have been validated and they can look at it and give approval to the standard. We have done a lot of work on the standard, and within the period, we had a lot of discussion, a lot of interactions, and made a lot of recommendations based on the challenges that were witnessed during the balloting and other challenges. And these recommendations were made at different levels. Some recommendations were for member states, some were for the Technical Harmonization Committee leadership, and then some for the ECOWAS Commission. And we are saying here that those recommendations are very important to be implemented so that it can reduce those challenges that we have been facing. And as we go ahead to implement them, in our next meeting, we are expecting to see a lot of improvement. And we'll also find a way of tracking and ensuring that these recommendations are implemented. And I want to thank all members for their contribution. Everybody contributed. And I want to thank all members that this job is very important to us to enhance facilitation of trade within the ECOWAS, the region. And that will improve our economy and ensure that we remain united. So while thanking everyone, I want to wish you a safe journey to your destination. Thank you very much. Thank you very much.